n'abasawo abaliko internship. These are medical doctors, like we said earlier, graduating. They spent 5 years. And so they say government has actually delayed okuba deploying babadde bagezaako okutambula jo nga bagala okugenda kusinkana office ya president, bagala kusinkana speaker okuwaayo ensonga zaabwe. Leero we are blessed that we have one of them, Mwami Mujema David, a medical doctor, and again, like I said, one of those people ababadde bagezaako okulaga obutali bumativu n'engeri government, the Ministry of Health agyekotemu ensonga zaabwe. We are here he's here to make us understand what explains what transpired yesterday. A very good morning, my brother. A very good morning to you, sir. You said you're Mr. Mujema David. Very true. How do you describe yourself? One, I'm a born-again Christian, and I'm a Ugandan. In this aspect, I'm a pre-intern, or Dr. Mwebesa loves calling us prospective interns. They are the internship group that is supposed to be deployed, or that is supposed to be working right now, but it has not yet been deployed, and that is the reason why we're here. Yes. Okay. What transpired yesterday? What we saw, what we witnessed, what we broadcast here was the scuffle between you or even your colleagues and the police. Those were unfortunate events, I can say, and there is no Ugandan, I can say, sane Ugandan or a really loving person who loves this country and wishes it a lot best would wish to witness such ugly scenes that transpire in this country, especially when they're done by, especially when they're done by the people who are perceived noble, a profession that is very perceived noble. But in a nutshell, we had an arrangement yesterday to meet at the Galloway in Mulago. That is usually our meeting point as Basawo, to one, have a press conference about the ultimatum that we had given the government of Uganda, especially the Ministry of Health and Parliament, and to forge a way forward. By the way, that meeting had to transpire alongside that of our seniors, the UMA, Uganda Medical Association. But I think at some point they called it off when police had cut off the place. So the arrangement was, the first strike, I was arrested. And even actually yesterday, I think I narrowly survived. I saw my sister Nalukwago. Yes, she was arrested. So now we had given, the first strike again was on this dissatisfaction that by 3rd April we had to be deployed in different internship centers. I think they are to a tune of about 50 or 53 now. 3rd April this year? Yes. Owing to the background that we had spent a year home. Up to now we are spending more than that time home. Some people graduated last year in Feb, others in March. They've been home, seated all this time. We are talking about medical interns or prospective interns that include pharmacists, that include nurses, that include midwives, dentists, and medical doctors. So every year internship happens. Since time immemorial, it's not something new that the government of Uganda has just, jumped to, right? So, but we are wondering how be it that there is no prior planning. We are very stuck, kind of confused that how come the Ministry of Health does not know that we are expecting these medical students to get done with medical school and immediately they join the internship. So the last cohort, the most recent cohort that has just gotten out, they are done. They've left the hospitals, the internship centers. We had to just chip in immediately because 70% of Ugandans get medical treatment and they are treated by these interns. If they are deployed in district hospitals, they are deployed in regional referrals and national referrals. Okay. So we're wondering, how come we have not yet been deployed? So when we first gave the ministry ultimatum, again we were arrested because we were carrying a petition to the Speaker of Parliament. Okay. Because we had engaged the ministry. We shall get to that. My brother David. Yes, sir. I need you to help the people that are watching us. Who are the medical interns to begin with? He is or she is a medical graduate.
with a bachelor's degree in the 5 disciplines I mentioned above. I can repeat: a degree in pharmacy, that takes 4 years, a degree in nursing and midwifery, a bachelor's degree in midwifery, a bachelor's degree in nursing, a bachelor's degree in medicine and surgery, like the one I have, and then a bachelor's degree in dentistry. So you are done completely with medical school. You are given your transcript, and then the government of Uganda, or I think all governments across the world, they say, fine, you've gone through medical school, you've been attached to hospitals, but you've been having lectures, hospital, but now, for us to give you the license to really practice out there, because these matters concern lives of Ugandans, this is human life we are, you know? We want to really establish that you have this extra skill. So the government says, fine, come. There's that mandatory year. Yes, there's that mandatory year after medical school where you are called to be given, like for the government to feel like, yes, now you are fit to go out there before we give you the license. So you've been in the hands of your teachers, your administrators, now you're in the hands of government, because you're going to touch people where government is responsible for the people and their lives and properties. So in the docket of lives, government says, fine, come, and then we just subject you to this year of intense skilling. You know, you're going to operate people from the head to toe. You're going to make decisions. You're going to be the middle person between someone's life and death. We know it is God that gives life, but you're making here very cutthroat decisions that I should open this person's abdomen, I should open this person's brain, or not. So that kind of judgment, government really has to understand that you are really fit and perfect to do this. So we are not students. No, let government not lie to you. You're not students. We are not students. These are graduates done with medical schools, given their transcripts, but government says, wait, come and we work with you for a whole year while we are giving you our professors, our consultants, under supervision. But you're not student. That is why we lose it. Okay. So, therefore, that means that it now lies upon government, the responsibility lies upon government to deploy you. Verily. Government, because you see, I cannot practice without this license. So government says, before I give you the license to go and do your own thing, by the way, we want to really go and do our own. You're ready to go. Yeah, to go out and do our work. Let them give us our licenses. Unfortunately, it is policy. You can't get that it license without this 1 year. This 1 year. Okay. So where is the problem? Why is government failing to deploy you? Because what I read, you seem to be demanding that you get deployed, you get done with this year and go in the field and practice. So why has it become very hard for you and government to reach a consensus on when and how to be deployed? One, all was, I think, working well, and we kept saying maybe the last cohort, if it gets done with its business, we shall just chip in, like I told you, until we started writing letters. Time was passing and we're not seeing the list being released. Ideally, the Ministry of Health releases that internship list and distributes all of us across the country, like I told you. So time was passing. This is the business of the Director General, Dr. Henry Mevesa, supposed to release this list, and then we go to the internship sites, treat Ugandans, get done with that year, we get the license, we get out. Unfortunately, time kept passing and we weren't seeing this list. So we engaged diplomatically. We engaged each one of them. We wrote to all those offices, up to the office of the president, asking what's not happening. So before we know, Minister Ruth Acheng, Honorable Minister Ruth Acheng, goes to Parliament and says, you see, Parliament, the money which is supposed to handle the interns, by the way, it is to a tune of 40+ billion. Then the SHO, Senior House Officers doing masters in medicine, it is to a tune of 10-point-something billion. So you see that is attuned to 50 billion or 60 billion. So the minister says, no, I have only 8 billion. So it looks like this time around we do not have really a proper arrangement for the interns. And we cannot deploy these people without knowing whether we shall have the money to pay them. Because if you send us to these sites, we need accommodation, we need security. We work more than 24 hours a day. You wake up at 6, the whole entire ward is entirely on you as a doctor. You may find a ward having 200, 300 patients and you only 2, and you're working in shifts. You understand? And then why we need this allowance? By the way, that was instructed by the president last year I think last 2 years, that these people should be added an allowance, a survival allowance, a stipend. Because initially people, born a days, people were earning 750,000 take home. I think roughly it was 900,000. So the president said, no, I really understood the plight of these medical interns. They cannot be treating 70% Ugandans, working like horses, like donkeys, and this is the amount of money they are earning. The president instructed a new
allowance structure. I cannot call it a salary because we are not members of the public service. Yeah. So the president actually instructed a new allowance. Mind you, we've never got that allowance as per the directive. What he directed is totally different. For example, the president says any intern should get half what their professions are earning, right? You find that a doctor who is a medical officer already in field with a practicing license is earning 5.4 million Uganda shillings gross. So the president says, give the intern doctor half that. The pharmacist is earning this amount of money who is practicing, give the pharmacist half this. Mind you, the doctors are getting 2.5 million instead of 2.7 million. We're even wondering where is that balance going. They give you only 2.5. So the same challenge is being faced with, and to the nurses, midwives, and pharmacists, it's actually worse. These nurses are earning 1 million Uganda shillings. And this is very little, according to what the president instructs, because if the senior practicing nurse is earning 4.4 million, this means an intern nurse is supposed to be earning 2.2, but they're being given 1 million. So this is what we're saying. After Dr. General Sacheng saying that, we asked, so what do we do? Did you try to engage her? Because now that's another issue. Yes, we wrote to the ministry. That has come in. Abantu abamu balowooza nti mwe mulowooza okwekalakaasa nga bwe mubadde mugezaako kukola kyekigenda okuyambako okuggusa meseji yammwe okuggyako ng'otugamba nti mugezezzaako okutuukirira bekikwatako muteeseganye oba babawulirize ne mulemu okubakola kye mutuukako. Kakati bannayuganda katubannyonnyole tuwandikidde abakulu abo ne kopi z'amabaluwa nzirina budde bwe buyinza otutima wano ninja zikulekera. Tuwandikidde abakulu abo okuva ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Omanyi abantu bwe bafuna obuzibu n'okusoomozebwa tusooka kuddukira mu paalamenti kubanga eyo ye kkooti y'abantu ne tugende wa sipiika era ekiwandiiko twakiwa komishona wa paalamenti omwami Solomon Serwanyi ekisinga okumalamu amaanyi eggulu bwe bamaze okutukwata ne bajjamu muffe basatu bana ne batwala ekiwandiiko wa sipiika. Sipiika wa paalamenti yagambye nze sifunangako petition yammwe. In fact n'awandika agent ndowooza Dr. Ibinagisoma ne ku floor ya paalamenti n'akona ku nsonga z'abayintaani. Kati olaba embeera ekiwandiiko kyammwe teyakituusa. Kati simanyi oba yataakituusa oba sijagamba nti mukama waffe sipiika yatayogera kituufu ekyo kiba kigenze wala naye sipiika yakugamba nti nze saatwala kiwandiiko naye twakitwala n'aba bakama baffe ba senior doctors ne tukiwa Solomon Sirwanyi commissioner wa parliament natugamba nti ensonga zammwe ziwedde sipiika egulagaine se bino mpulira bipya kino ndaba kipya nze sifunanga ku kiwandiiko. So sipiika twamutegeeza nze kennyini natwala ebbaluwa ne bannange ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ku parliament tetwakomaawo ne tukopinga ministry ya health era ku olunaku abaana bwe batwala ebbaluwa ku ministry ya health Director General yabagamba kale ensonga zammwe tuzitegedde naye zandibanga za finance ministry ya finance fe statement yaffe twagikoze ku floor ya parliament through the minister nti bane fete tulina sente kakati ne tubuuza ate ekisinga okunakuwaza n'okuluma nti the ministry does not take the responsibility okwadressinga aba intern bano abakunukiriza 2,000 tetufunangako communication whatsoever okuva mu ministry ya health oyinza okugamba tebalina kugezi dabayine byona ali reactionary ku social media mu kifo ky'okuddamu ba intern. So tuli mu mbeera oli mwaka mulamba waka abazadde bakusuubira okubanga olina degree bakuwa buli kimu olina degree bakusuubira okukola kakati government tekugamba lwaki tekudeployinga ate tusobola genda kupakasa okujjako ng'oyise mu guno omwaka ogw'etteeka ogwa government kati ffe ekibuuzo kyaffe kyangu nnyo oba okusaba kwaffe kwangu nnyo bane mutuwe emirimu mutukkirize tugende tukole tuyite mu system yammwe ey'omwaka tugende tukole ebyaffe kubanga tetwasoma kubonaabona oyogera ku ggwanga nga government ya Uganda yakwata ssente n'eziteeka mu Higher Education Students Financing Board kibaita loan scheme parliament neteeka ensimbi mpitirivu omwo nga egoberera ekiragiro kya president n'ekirooto kya president twagala ba scientists bangi government etadde sente mu State House scholarships abantu baweeredde abaana basome obusawo basome science eggwanga likule tubuuza where is the return on investment bano abaana bemumala okuweerera ate ne batulya waka emyaka nga tebakola oba ne mubasindika kubanga waliwo n'ekirowoozo mu ministry nti meanwhile ffe tuyinza obutakyasobola kulabirira abayintani nga ministry ya health nabwe ekyo ffe tuteekateeka oba nezina ensimbi tuzigyewo tubaweereze mu ministry ya education basigale nga bayizi tubagamba tetuli bayizi tulina transcripts zaffe bw'oba bawulira nga internship yaabwe ey'omwaka omulamba kyekizibu ffe batukkirize batuwe license zaffe tugende tukole tupakase. So nga tubuuza abantu nga bamaze okusingayo ebyabwe nga n'abazadde banaku nga buli kimu bakitunda baweerera abaana nga n'ekiragiro ky'omukulembeze n'ekirowoozo kye president by the way number one supporter w'ebintu byaffe ffe tukkiriza nti president Museveni atusupportinga singa bano batutadde mu nkomera ng'omukulembeze takimanyiiko oba oli awo tebanditutadde waffe batulabanga abamenyi b'amateeka batulabanga abahuligani but all avenues of communication ziri closed. Ogambye nti tetwalabye kino kyolaba ku TV kino mwakikoze olw'okubanga government
oba ministry ya health eremeddwa okubeera ng'ebawuliriza n'okuddamu ate ebyo si ffe tubikola era bani polisi ani abikola abayizi mbalaba wano kati mwami kungu abo basawo abaana abayingira okuweereza gavumenti n'omutima omulungi n'okusoma ne pride tugenda kuweereza eggwanga lyaffe lituweerede litutaddemu esente abazadde batuweerede awo tuli galowi emulago mu kifo kyaffe tetuli mu kumenya mateeka tetuli mu kuba poliisi twogeddemu nti bannaaye ensonga zaffe ziganya okukolwako tukoze tutya tutambule tugende ku ofiisi ya sipiika tumutwalire ekiwandiiko ekirala osanga kiri tekyatuuka ate mazima era twatuuseyo nga tekyatuuka poliisi ya uganda nejja mu ddwaliro neyimirirawo mu nzigi ne tutula ne tugamba nti tetuli bamenye b'amateeka tutule wano tubeere bantu abali disciplined poliisi tuginnyonnyole tewali omwana alina jjinja tiri mwana akubye musirikale bo buli obalaba abantu n'abasawo bakutte bukwasibanda nga babakuba bubi nnyo nga bategeeze banfuira kamulali mu maaso katono gafe gaggweyo naye nga nsonga kyenfuyiza kamulali nga ngamba omusirikale nti musirikale gwe sinaba kubeera deployed n'ensako yaffe baagala kugijjawo ekintu ekyo si kituufu ffe tulina n'ekirowoozo omukulembeze atuwagira kubanga yalagira n'ensimbi zaffe zongezebwe ffe tetumanyi lwaki tezongezebwa era ezaffe mu uganda mu kittavuzi ezibulayo obuwumbyana that's pocket change ku bakulembeze wano abali mu uganda obulina okuweebwa ba intern era twebuuza omwaka gugguka gutya nga ministry of health temanyi bantu bameka abagenda ofuluma medical school buli mwaka tugenda kuba twekalakasa it's a vicious cycle of problems and trouble because I was also going to say kisusse buli mwaka owulira ba intern bwe bateekalakasa lwa ssente nti babongeze beekalakasa lwabo taba deployinga n'ebirala lwaki walinga walemeddwa okubeerawo enkwatagana wakati wammwe abasawo ne parent ministry online ministry batwala ffe tuyinza okugamba kubanga ekyo nakyo kyewunyisa wange David kyewunyisa bwe nti twandiise ebbaluwa empitirivu ennyo eri ministry of health eri parliament eri president wa uganda kubanga be batukwatako naye nga tewali kyetutuukako kya muzinzi era nekyo kyolaba ku social media twekubidde endulu eri buli muntu gaba naye oba oliawo eggwanga lina abantu balina kumala kwesuulamu jjulume balina kumala kubaako mbeera gye bateekawo nga tubuliddwa ewaka ne mu kibira owookeerera ku makya nga wasoma ebitabo ng'oli mumanyi n'ogenda ku street ng'omuntu omulala atategeera we have everything to lose naye tutuuse ekiseera nga the only option is being strong and standing and saying bane bannayuganda wali abaana bamwe 2,000 bwe mwaweerera ministry bagamba let me just get this straight from you what does the ministry tell you twagenda ku ministry director general yatukuba akama natugamba nti mwategedde nti ensonga zammwe ziyinza okuba nga zijulidde finance ffe tuyinza okuba tetulina nnyo kinene nnyo ekyo kyali off record akama tekotadde kyali off record era naye nga naye akulaga nti oba buno obuvunaanyizibwa bubayinze ne tugamba ayume mu kakiiko ka committee health ne tugendawo zinagenda mu health committee eyo paka nti Dr. Ayume tulina oluvuuvu omulaga nti bana bakulu n'ensako yaffe baagala gikwatamu bwe yali asoma juzi report ya committee mu plenary ensonga yaffe teyajja na ku mwanjo waliwo dokita oba bamwita batuma ndoozi I think is a pharmacist yali akwatibwako ensonga yaffe yagiretanga na minority report naga ne bana abaana balina ensonga yaabwe mugiwulirize olw'embeera eyabadde eteereddwawo eggulo Dr. Ayume n'agamba ensonga ezo tulowooza ziri mu police ya ministry ya education twagala gamba Dr. Ayume nti Dr. Ayume iwe doctor otuyambe bintu bingi era tusiima naye ekyo nakyo si kituufu nti ffe bagenda tuteeka ministry education so ffe tulowooza ministry eringa eyagala okulaga nti obuvunaanyizibwa bugiyinze naye ate tuwakana si kituufu enjovu teremererwa masanga gaayo that is our mother ministry erina okutwala obuvunaanyizibwa ne planning ffe tulina measures no wammanga katujje tulekere ku measures ko Baba TV nze Adam Kungu nina Dr. David nga tugezaako okutegeera ensonga zaabwe we are trying to understand their cause as intern medical doctors nga bwe balabye olunaku olwajjo nga basika omuguwa ne police ya Uganda alina kyabuuza kyoteesa oba kyowabula genda ku Facebook Baba Television Uganda we are streaming live bayina ekibuuzo ekirala so okiteeka ku 0756 02505 0756 012 oba ku Twitter @Baba Television Uganda @Baba TV Uganda oba @Adam Kungu ku Twitter katujje tovaawo Eno ni gangamka ku Baba
Baba TV. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Get yourself a Zuku TV decoder and satellite dish today at a low price of only 105,000 Ugandan shillings and a Zuku decoder at only 60,000 Ugandan shillings and enjoy your favorite movies, series, kids entertainment, music, local and international news and lots more. Enjoy amazing packages like Zuku Smart, Zuku Smart Plus, Zuku Classic, Zuku Premium and Zuku Asia. Get connected today. Zuku, life got better. Buyugira nyaffe Uganda ku Radio Africa. Tolemwa kumwenya. Oluwaka mwenyu akajjudde abanywanyi. Embeera y'obudde yatukolako mukwano. N'obutonde obutubeezaawo. Ne butusobozesa buli omu okubeerawo mu ngeri ye. Kuba ffenna tuli banjawulo ne mu ngeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe. Naye ekitugatta ne tufuuka omuntu omu bwe bwomyo buva mu kyokunywa ekyaleeruya jingatte drink n'aleeruya tamarin drink eddekende erikumala ennyonta ate nga wejjanjaba omubiri gwo. Ekyokunywa kino kye kitegeera emibiri gyaffe kuba kya butonde 10 ku 10. Woomerwa ekyokunywa kirimu omubisi gw'enkooge aleeruya tamarin drink n'aleeruya jingatte drink bikolebwa ba aleeruya reflexology healthy solution and nutritional research center limited. Weefunira ekyokunywa kya aleeruya leero okuva ku maduuka wonna. Bakubire ku noti 393 24 15 6 Buli kumacha Zuku kanesanyu Kurasfon never kanga mumbaja Nunakulupya bila tabipya Crossfon achusisa bola mwa Mama neba kumota mulungi Mwangazi Wakolebwa n'obukugu obuchasinze Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're descending into Entebbe Airport. For those proceeding to Kampala City, the biggest event in East Africa is in town. And here is more good news. The East African Business Expo will now take place from May 4th to May 7th at KCCA Ground, Lugogo. Join us to network, connect, and grow. Sign up now for exhibition or sponsorship opportunities. The East African Business Expo 2023 is now bigger and better. Now sit back and relax. It's time to explore great business opportunities. Nga 19 Mei ku Kampala Serena Hotel MTN ekutuusako misakise makula mu lulago olutabanga lwe batumye Misaki at 46 concert shilingi emitwalo 10 VIP table ya milioni 3 atikati ya MTN Momo egabudde bw'ogula ng'okozesa MTN Momo Pay osasula emitwalo 9 ku mulyango gijja kuba 10 e Masaka bw'ogula ku Momo Pay osasula mu kitundu nyiga kamunyenye emu 65 kamunyenye 9 kadaala osasula abe Masaka mu mulinde ku Sunday nga 21 Mei ku Maria Flow shilingi emitwalo 2 Eno live music concert, the biggest Uganda live concert. Booking anga buchari kwa noti msanvu mkaga 3 nya 0 mkaga 3 msanvu nya mfemo mwe oi nsijawa tikiti ya Misaki muliwa mujene jana be first class eriwana be babe my rent is due be smoothie be fast charge bitagala kulinda ebyako excuses abasajja Misaki at 46 concert Kampala Serena Hotel 19 Mei Wagidwas Capital FM Big Pharma Hillwater Buganda Land Board Venom Records Serena Hotel MTN. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Eno ni gangamuka ku Baba TV.
Baba TV nze Adam Kungu tukyagenda maaso ne ganga muka kusawa satu tewerabira hot cup at 9 sa Simon Myanga retire genda kubeerawo ne Honorable Paul Mwiru okuva mu ANT wamu ne Andrew Muwonge ssentebe wa district ye Kayunga ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kusawa satu tosobwa Honorable Paul Mwiru one can say senior politicians mu ggwanga lino ne Andrew Muwonge. Andrew twamulabye mabigakaawo nga y'omu kubagamba nti kyali kikyamu okwata Minister Amos Lugolobi ku nsonga z'amabaati. You saw how he led a demonstration ey'abannakayunga agati omwana waffe mumute. Why did he do this? What is enshrined in the protest he led, and what does the future hold for the minister himself? Ne ba suspects abula ku nsonga y'amabaati. That discussion will be coming in at 9 with Sir Simon Myanga retire and the pair. Nina Wami David, Dr. David Mujema is a medical intern nga tuwuliriza ensonga zaabwe ng'abasawo oluvannyuma lw'okuba brutally arrested or manhandled yesterday by security. Now, what is their cause? What is really the concern of these doctors? To answer this, just watch this video clip. Dr. Judith Nalukwago, a colleague of hers, rather his, is also a medical intern. Let's watch what she said while responding to this. Hello Ugandans. Since we are starting the Health Exhibition Week, I thought it's important to give you this brief information. 1. The health sector is in a bad state. 2. 70% of the workload in hospitals is done by medical interns. So who is a medical intern? Medical intern is someone who has finished their medical degree, i.e. me a doctor. I've done my 5 years and I've graduated. So why are medical interns complaining? Because for me to be able to practice as a doctor in a private hospital, in a government hospital, any other sector that employs doctors, I have to have a medical license. Then why don't you go and get it? Medical license can only be gotten after doing the mandatory medical internship. Then why don't you go and do it? It's Ministry of Health, government through Ministry of Health that employs us to go and do the medical internship. And now, apparently they can't employ us because they don't have money. We've been seated home for close to 1 year. And the previous interns already left hospital, but they can't deploy us. So why can't you just go and do it for free? Of course not. We can't do it for free because that small money, small wage they give us, caters for our accommodation, it caters for our transport, it caters for our meals because they spread us across the country in Gulu, Kabale, Kotido, in Mbale. So I have to provide for my accommodation, and that is the fee that provides. We work between 16 to 24 hours a day, every day for a whole year. That means I have no time to go and do a side hustle to cater for my other needs, and I need that allowance that government gives me. So we call upon Ugandans to join us to fight for deployment of medical interns, to fight for better health system, and to ask government for accountability of how the health sector is being run. Some people think, oh, those are problems of wananchi. No, they are not. Oh, me, I'll go to IHK, I'll go to Nsambia, I'll go to Mengo. My dear, there are medical interns also in Mengo. But never know, you might get an accident or you might fall unconscious somewhere and they bring you to Mulago or a health center. And if 70% of the workforce, i.e. as medical interns, are not there, that means you have to wait for the few consultants there who are like 1 to 5. And they have a long line. So imagine. Oyo Judith Nalukwago, another medical intern. Do you think you need to clarify or to supplement on what she said in Uganda? It's really okay. Ngattako bugasi. Tewali kyayogedde nga kikyamu. Mpozi maybe bobosobola okubi breaking abyayogedde mu Luganda. Judith kyagezaako okugamba koligi wange Dr. Judith Nalukwago nti abasawo balina okuweebwa emirimu. Abantu batubuuza nti naye lwaki mwekalakaasa mwamala okusoma lwaki temukola? Kakwakulizo ka gavumenti nti nga tonnaba kugenda kukola olina kusooka n'oyitamu eno process eya internship. Nkiddamu tetuli bayizi tuli ba graduates
office era tukulipa ngokola emirimu emyaka gimumala mu medical school na emitendere egy'enjawulo. So government yagamba nti bo tebalina ssente za kutudeployinga. Kakati government bwebega nti terina ssente za kutudeployinga ate nga ffe tulina okufuna license tulina kumala kukola byayo. Kakati awo naffe tuba tetumanyi kiddako ensonga lwaki tuyita bannayuganda batwegatteko era tuyita ne government eveeyo ese supplementary mu parliament kubanga twalabe mu supplementaries parliament zeri mu kuyisa ffe munnange ensaka eyaffe teriimu netugamba nti naye bannange kiki ekigenda mu maaso netuvaayo tuwogere bannayuganda batuwulire oba oli awo speaker yatulabye yatuwulidde nalabye abantu mu opposition abakulembeze b'opposition manyi ffe tetuli bannabyabufuzi ne nalabye Dr. Besigye ng'abyogerako ne ngamba engeri gy'ali doctor osanga munnange akoze eki akwatiddwako temuli bannabyabufuzi tetwetaaga na kubeera bannabyabufuzi balabako ekkololo ne omupresident nga mwendo osinga mwami Museveni ekyo ebbali ekyo ketutwala omukisa don't get diverted don't worry so nga tugamba nti naye nsobola kikuonako nti tujja kikuonako so nga tugamba nti supplementary eyisibwe tugende tukole tusobole ate okumala ogwo omwaka gwe batusaba tufune license oluvannyuma naffe tugende tukole ebyaffe ministry nga tugiwa amagezi agafaanana bwe gati bwe begamba nti omuwendo gw'abaana kati abafuuka ba medical intern mungi nnyo ekyo nno kikyamu kubanga abafuluma baba 2,000 doctor to patient ratio kenkozesa na doctor to patient ratio mu statistics doctor omwe alaba ba patient 2,200 omwaka gye gugenda okukomekkereza eyo ratio eri waggulu nnyo. World Health Organization ekugamba nti wakiri omusawo omu yandirabye abalwadde abatawera 1,000 wano mu Uganda magini eri ogenda okumaliriza omwaka ng'olabye abantu 2,200 oli machine okitegedde ate mu kubalaba okwo nga n'okusasula tebakola ki tebakusasula kati ministry newe bayeekwase ensonga nti muli bangi abafuluma kati ffenna ffe tugiwa amagezi tugigamba kakati National Council for Education ekwatagane ne bodies nezitutwala Uganda Medical and Dental Practitioners Council, Pharmaceutical Society of Uganda, Uganda Midwives and Nursing Union bakwatagane bakoleki baregulating muwendo kyoguyingira universities wano kuya wano batekewo n'ebibuuzo oba oli awo kino kiri bruto eri ba interns abatulaba naye kyetaagisa okusinga okufuna ebizibu ali nga tufulumye bagambe nti third year ocrossing okuva mu biomedicals maybe ogenda mu clinicals or pathology classes third year awo nti waberewo ekibuuzo nga kyaggwanga lyonna kiregulatinge kubungi bwaba oba oli awo yes then wali nga tufuluma era tukole national exam kwa pharmacy bakikola bakola uniform national exam ne wali nga tufuluma baregulatinge basobole okumanya nti omuwendo wegutu gwe ofulumya buli university nozo na institutions zino twatwogedde kweze somesa nursing yoka nga zimuni nga zisoroti bozigata ziringa 12 ku 13 how can you convince this country that a whole ministry of health which is funded with trillions of money cannot plan for 13 institutions kiraga obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu so zino zonna measures tuzigiwa netuuka ne kuseerigamba okay government bwe kibanga obuvunanyizibwa bugiyinze oba okulabirira abaana bayo ate beeweredde ku nsimbi z'omwe w'omusolo n'abazadde be babonyebonye ne batunda buli kimu okuweerera abaana government ekkirize ba private investor bayingire business nti omwana asobola okumala okusoma amalwaliro agali nga galina capacity ne gagamba mutuwe ba interns 100 ffe tujja basasula ensaka eno bakole emirimu gyaffe kubanga batreatinga bannayuganda ate bannayuganda batreatinga basasula ssente judisi wemba muwulidde bulungi David again you meaning the Minister of Health say you don't have money but it's being put to waste why do you want to post us in farthest areas such as Kotido without accommodation meals and transport this to me seems to suggest that the ministry is actually willing to deploy you but your concern is about where they want to deploy you no ekyo yinza okuba wamu you misconstrued her and that she has also been quoted by the Daily Monitor this morning yes Judith kyadageza ku communicating nti tebereza omwana gwogamba nze nzaliwa Masaka kyabakuza ewaffe tebereza omwana gwogenda ogamba nti ve wamwe Masaka kyabakuza okwate kuba ogende elacho eggulu naye tetumanyi Nansako oyo wegenda kuva tetulina na ssente negenda okole ki ojjanjabe kubanga bannayuganda batugamba lwaki temugenda ne mukola bwaba badeployinze tugamba nti okukola tukwagala ne deployment tujagala kwe kusaba okusooka okusaba okwo babuuza lwaki temugendayo babeera nga baba deploying have you been deployed no tetunaba era kye tuli mu kulwanako kwe kusaba okusooka we need deployment but after getting the deployment oba government tenayagala kuba deploying because terina ssente zimala ekyo kyekyekwaso naffe tubabuuza ebbanga lino lyonna lyetooloola litya okubanga temusobola kuteekerateekera bantu nti temulina buwumbyana busindika baana actually minister agamba tulinawo obuwumbi 8
nitubagamba je miezi mutu deploying mutuwe kwezo ona Uganda bibiri binakutambulira wamu deployment ne sente ensako so baba wake ekimu temukola temugenda anti kakati kiri emirundi ebiri bandi ku deployinga nomala omwezi mulamba olya onywa otambula eriyo teri nyumba za tata ona mama ogenda kupangisa bino byolya government byogamba nti interns mess president yakugamba nti tugenda kuzimba amayumba mangi tusobole ku accommodating aba interns ne bayisecho tegazimbibwa government wanijja kuba tugenda zimba amayumba twale emyaka 20 nga tegaggwanga eno zino ziyimiridde project contractor yefudde biki nebinga ngebyo kitegeeza mikisa giri kinana ku 10 oba 9 okuyingira site gye bakudeployinze bwe wanteekera kyessaawa zino obeeho imali regional referral nina okufuna room wembera ngenda kubeera mu geto bagenda kunkuba omutayimbo balowooza omusawo abeera ne ssente kitegeeza ekitone ennyo nina okuvaamu emitwalo wakati wa 3 ku nsako yange eyo gye bagamba nti ate ffe tetulina nsako kati musalewo oba tubateekayo ho ministry eringa etugamba nti ffe tetulina ssente naye bwe muba mukkiriza okugenda ne mukolera obwereere tugamba bantu mmwe omuntu azuka essaawa 12 nakola olunaku lulamba essaawa ezisukka 24 obeera mu theatre ne bakuleetera omukyala nga nabaana egivinze we a ruptured uterus oba wakamumala ne bakuleetera omulala w'abalongo oba wakamumala ne bakuleetera oli nga alina scars 3 previous scars 3 ate ng'olina okuyingira theatre n'okiddamu ne bakuleetera oli ng'ekyenda kyetuzze intestinal obstruction ng'olina okubala wano n'ogera n'obikkula so ebyo nabyo nawe obitunuulira omuntu oyo kugamba ddayo ewaka naye tewali nsako agenda kulya ki akola wano mu gavumenti yaffe wano wakola akola ku bannayuganda bawa emisolo agenda kulya ki kunywa ki ye ayambala ddi bazadde be bamanyi n'okusoma yasoma n'okumala yamala abamu balina obuvunaanyizibwa balina families abaana n'abakyala be balabirira ono akugamba ffe tetulina ssente alinga akuterawo embeera nti mulondeko kimu ffe tetusobola bba deployinga ssaawa zino kuba tetulina ssente kyokka n'ateekawo embeera n'akawakatirwa nti oba tubateekeyo naye nga tetubasasula oba nga tubawa kitono nnyo nga bw'onaakwata omwana nogaa tugenda bawaayo emitwalo 2 oba 3 tugamba si kituufu kubeera naye munaatuteekayo ne wayita omwezi nga ensako eyo entono esobola okulaninga obulamu bw'omuntu akola ebintu ebiri intensi buli lunaku nga tennaba kujja ku akawunti ye ojja kusanga ng'era abaana bagamba tutadde wansi munange ebikozesebwa tetusobola kweyongerayo nakukola awo obujagalalo buno bwe buva naye tetunyumye wakeera ku makya abantu abategeevu abantu abasomyeko ne tugenda nga ku street ate ffe ekisinga okutuluma omukulembeze ali pro this ali agati abaana mubasasule bannasayansi bangi mubawe yatuwa n'ensako neyeeyongerera owekitiibwa omukulembeze tumwebaza era tusiima anti kaakati omwaka mulamba tugutudde waka ne patience etuuka negamba obugumiikiriza nawo butuuka ne bukoowa omwaka mulamba n'ogutuula ewaka waliwo amawanga gye tumanyi wano ab'okumulirwano nga internship is a continuous process gweomalira medical school ebbanga lyonna oyingira n'okola n'ofuluma n'ogenda n'okola ebibyo buli muntu whoever finishes medical school ayingira buyingizi tebyetaaga nti tulinde wano omuntu yamala okusoma omwaka ogwedde mwezi ogwokubiri university ye nemutikira omwaka ogwedde tuli mu mwezi gwa 4 ogw'omwaka omulala tetumanyi lisiti oba ejja leero oba ejja enkya ministry yasirika tekunnyonnyola akati omuntu atudde wako omwaka mulamba alyaki asulawa abeerawo atya kubali abamuweerera nga bamanyi ebintu nga loan scheme bagamba abaana gavumenti byaweerera ku loan scheme titukuwa omwaka gumu nga holide oguddako otandika okusasula ate gwe bamuwa gwalina okwetererezamu oguddako atandika okusasula ate gwonna agutudde tagukoze ate ebyo gavumenti ekugamba nti mu ndagaano gye twasayininga naawe olina okuba nga otandisa okuzzayo ku ssente kubanga it's a revolving fund zirina okuweerera ate omulala twabadde tuli awo nga ne ministry egamba ebyenjigiriza nti loan scheme tetulina zammwe kakati ebyo embeera mwe tuli era bwe tutyo bwe tufaanana kati yagala kiki mwagala kikolebwe kati at the moment what are your demands ministry soke kwate list just look into this camera tusaba and tell the ministry this other camera here tusaba ministry ebyobulamu bakama baffe tujja kuba balyaza amaanyi okugamba nti byonna bibi waliwo bye bakozeewo naye ffe tugamba nti ensonga y'abayintaani bannange mugisuuliridde nnyo ekirala ekisinga okutuluma ministry communication ebatawaanya ekisooka n'ekisembayo what does it take the minister the PS the commissioners okuyita bayintaanizi bano ne mubatuuza samwe ne mubagamba mumanyi tulina okusoomozebwa bwekuti ne bwekuti eno ye plan gye tulina nekino ku nsako yammwe etaamala omukulembeze gye yabawa tuli intox ne finance tuli intox ne public service tuli intox ne URA balina n'emisolo nno gye batuggyako emingi 30% ate omukulembeze akugamba oba waakiri tulivising tulabe engeri gye musobola okuba nga babajjako 10%. So first things first, ministry ete list twagala genda mu depend kuba gekakakuliza akayimiridde ffe mu kufuna license zaffe tugende tukola omwaka guno ekyokubiri ministry ekakase nti mu priorities z'esindika mu parliament nga basaba ssente ensonga y'abayintaani ebeere ku mwanjo
kwa bana abana abeera n'obulamu bw'Abannayuganda. Ntera okwogera nti abantu survival is a natural instinct. Singa abaana bano tebabawe ensako eyo entonotono omukulembeze gye yalagira, ogenda kuriskinga abaana abagenda okutandika okwe-extortinga ba patient. Kubanga omwana anoonya ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala mu kaseera akasurvivinga ak'omwaka mpaka lwalifuna license akole akasente akamubeezaawo akaddala nga asobola ofuna formal employment. Kakati buli wootabawo akana akasaka akatini mugenda kudiringa n'ebizibu bya extortion. Ono yajja sente ku balwadde, ono yagamba tasobola kulongosa mulwadde nga tamuwadde kasente. So deployment kwanza, let them release the list, tulabe wawe tuli distributed. Ebbanga lino lyonna nga bwe tutaddewo embeera kati ey'okudibaninga ensako bagitereeze, tebeetantala okugijjawo, tebeetantala okusindika ba intern mu Ministry of Education erina ebizibu byawo, ffe tetukyali ba student, tuli basawo abaakuguka. Contract kana kwakuizo ke twateekawo, ke mwateekawo, ke tugezaako, we are adhering to the policy. So kwe kusaba kwa foko ne pray endala nga bwe nakikonyeeko, policy bagikyuse, abantu babadulating mu kuyingira banga balowooza nti bangi. Nejjukira nkugamba tetuli bangi, omu akola ku mitwalo 2 n'ekitundu. Kati kino nakyo kyekwasa, eggwanga likyagala abasawo bangi bayitirivu. Niye bano bimu frustrating estaawa zino, omwana ajakeera ku macyange eggwanga lyamuweerera, akere ku macyange endo wabweru eggwanga gy'abapakasa. Olabe ng'eggwanga lisufferinga from a brain drain pandemic. Naye twogera ku basawo nga n'abaamala okufuluma baaweereza mu COVID, nakati bamaze kuwawaabira gavumenti. Ndowooza tinabakubadda muwalabye ekiwandiiko, abaaweereza mu COVID baawaabye. Tebannaba kusasulwa. Imagine okuriskinga obulamu. Twafiirwa omusawo wano mu Ebola wano Mubende. Dr. Ali yali wa KIU ng'ali attached ng'akola masters in surgery. Ali attached ku Mubende Regional Referral Hospital. Yafa. Banafa aba COVID twali 14 nze nali maliriza nga practicing la 40 omwaka mulambo ogwedde. Regional Referral. Ne baleeta abaana b'Ebola. Kyatwala gavumenti ebbanga ddene okujja abaana b'Ebola Mubende okubaleeta obuleese 40. Nga nako kusaba. Batuuke 40 ne tuwekubamu olukiiko ne tugamba tukunganye sente zirabirira bannaffe tubagulire pampa, tubagulire ekyokulya ne soda. Kati ng'olina okukwata busoda ne pampa n'obiisa mu katimba obiwa omwana. Naye nga waliwo gavumenti namba ekunganya emisolo mu bantu. Kati ebintu ebyo bye tuyitamu bannayuganda tutuuka ekiseera ne tugamba kakati bannaffe tulaba bye bayitamu ba senior, tewali na ssuubi, tewali na communication, tewali na way forward eri clear, tewali nayogera naffe. Kati tukole ki? Era tulina kutambulanga ne tugaba n'ebbaluwa yiino mwogereko naffe muganda nga tugaba naye. Bannayuganda bwe mutulabe eyo nga tuli ku kyalo tukuba emisota, temulowooza nti tuli balalu. Lino eggwanga tuluyagala n'okusoma twasoma tukwagala. Abaana abamu batandise n'ogenda ku internal affairs bafune passport balabe nti basobola okugenda oba mu Middle East bakube ekyeyo. And this is a doctor. Mugenda kulaba doctor nga bakola obwasikaali. Si mulimu mubi naye omuntu yasoma emyaka 6 teyandituuse ku sseeyo. Eggwanga lino lyagala abaana baalyo. Eggwanga lino lyagala abakozi. Kubanga eggwanga likula ebintu bibiri. Ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Security tujagala, defense tujagala, ne zino ensonga baleme kuzisuula muguluka kubanga these are pillars ensi kweyimirira n'enywera. Ndozo wano era ye mwe still? Yes sir. If that was yesterday. This was yesterday. Yes sir. Okay, nga tunatera kumaliza. What's the latest ku bandamu abakwatiddwa? Kakati twafunye omukisa olaba oli wali enze. Ngase kulabye. Ndiawo muka dayo tulabe producer ngisinga asobola okuddayo mabega. Ndiawo muka scrub kabulu oyo ayambadde galubindi. Era nakoze bite y'Oluganda weeri. Okay. So, eggulo twakwatiddwa mu mitendera 2 kubanga baasose ne bakwata group yagenze Wandegeya. Nitugamba era tetuli bamativu bwaba kutabadde bagende ewa president. Fenaffe ketwengero tugende okulembeza atwagala nnyo atuyita bazzukulu nno Saabalwanyi atuyita bazzukulu era twakkiriza ekitiibwa ekyo nuga katugende wajjajja bajjajja babeera n'ekisa ayinza okutukwatirwa ekisa twadde tutambula bwe tutira naffe ne batuyola so nga 7 ne babateeka ku Wandegeya abalala nga 2 mu baabo ne babateeka ku CPS twayimiridde butasamuka butasamwoyo ne twogera n'abakulu ne boogera n'abakulu era muffe ne bajjamu abantu abatutte ekiwandiike wa speaker kwegamba nti eno petition njirabire leero ensonga za mukeba zikole ko kyetulooza nti speaker yabadde instrumental nnyo right honorable Anita Among tumwebaza ndozo passing instruction abaana ne babata ku kyebayita state bond bonna ne baba releasing era twavudde ku police saawa 3 ez'ekiro bannaffe bonna babatadde though baba brutalizing nze emibiri nkimanyi banfuira kamulali mu maaso ne mauna kulambanga n'okulaba kuganye naye babanyize emibiri tulimu eyo tuli mu kunyigamu nnyo tuli mu kunyiga miggo abantu babajjemu engato abasibira mu buduukulu babatu baanyize nga bwolaba embooka awo n'okutukwata obubi naye tumanyi nti oba oli awo omukulembeze w'eggwanga bino byonna abiraba ate ye ajja kuvaayo n'ekirungi ekisingako oweekitiibwa president tusaba yogerako ne bazzukulu bo ozze otuddamu ku Twitter ozze oyogerako naffe
Oweekitiibwa President tuli bannabyabufuzi si kituufu tewali atukozesa tewabalimbe eggwanga lino nti waliwo omuntu opposition era ffe kati n'omala oyogera ebyobufuzi eyo mu bintu byaffe ebyabasawo abakikola bakola kikyamu President abantu bamwagala abantu eggwanga lino balyagala naye abantu abali batandise okuteekawo embeera ey'okusoosowaza ebyobufuzi okusinga ensonga z'abasawo baali bakola kikyamu era twetondera bannayuganda ekyo tekijja kuddamu kulabikako era kijja kuba kitereezebwa era katutandise okitereeza mudakiika emu esebo muzaako ki twamaze speaker engeri gyafunye petition yaffe ne Dr. Imena asomye ensonga zaffe ku floor ya parliament omukulembeze yetannabatuddamu amazima it's a public secret nti bino byonna ffe tukakasa byonna nga bw'obiraba kembeere brutally honest president yagenda okwogera ekigambo ekisembayo I promise yazenga ayogera ekigambo ekisembayo tewalaba ku exhibition y'ebinnya tewali ministry ya Kampala namba kino kiri omukulembeze ati obumbi mukaaga bazibe okusaba kwaffe taata w'eggwanga Oweekitiibwa omukulembeze w'eggwanga ba interns abaagala intervention yo twagala jjajja ojje you come to the rescue of your bazzukulu asobola okugikola directly ng'okusiima ku lwekuli bwali Oweekitiibwa kyokka asobola n'okola directive okuyita mu ministry ya finance planning and economic development oba okuyita mu health n'alagira list n'efuluma n'alagira ensako yaffe n'etakwatibwako n'alagira ne batuteeka mu education n'alagira tugende tukole ate tukolere mu mbeera ennungamu ate ezzaamu amaanyi kuba ffe tuli ready okuweereza bannayuganda ogambe temuli bannabyabufuzi tetwetagana kubeera but you endorsed jjajja gwebadde oyogera ku jjajja waliwo abaayagala okukozesa omukisa ogwo I saw not you as a person but I saw some of your colleagues tani doctors nga bafukamidde n'ebipande bawanise 226 gwe abasawo ffenna tugenda kuwagira mwami kungu buli muntu alina right ya political affiliation naga nti we na associate with Dr. what's his name you president Dr. Oledo yes I believe if you wanted to pass a political message to the president yandibadde yeewumbaawumba n'agamba Oweekitiibwa omukulembeze ensonga zinjogerako kati z'abasawo bwe zandiwedde n'agamba Oweekitiibwa omukulembeze kati njogera ng'Oledo kadda wa NRM akuweereza mu capacities ez'enjawulo badde nsaba kino ne kino ate nga nze ku lwange enkwenda osinga naye okuyita abasawo n'obaga nti mujje tugende kukololo twebaza omukulembeze byatukoledde ne mutuukayo wali n'okwata kazina n'ogamba taata wange kano mama wange police officer era president nze namala masters musajjale namala masters mu public health president ffe tukebedde ng'abasawo ne tusalawo jjajja tuva ku main 226 ogutandibadde musango naye that is manipulation toyinza kuddira mbeera nga ekigendererwa kirala Dr. Oledo manipulated these young people he manipulates these young people yakola kikyaba twali ne Professor Frank argument yali bwete muganda wange I spoke to your seniors, the doctors already, the practicing doctors. Nebagamba bemwalabye kololo abo. Si basawo. Ye bayizi abasinga obungi bayizi. Abo medical interns. N'abalala bayizi bali mu institutions basoma. Kakati manipulation yafaanana bweti. Waliwo the state house. Now I have you here. Yes. Wano mwali mukola ki? Kati atawonze saali weda sinza bibeeramu ebyo. Kubanga that is not the best way to appreciate the president. That's manipulation to the young people. Abaana the communication was kyenategerako nti waliwo abaana abaweerwa ku state house scholarship Oledo n'abakwata bagende bebaza omukulembeze w'eggwanga mu bo n'agamba n'abalala nti mujje tubeeko bye tusaba omukulembeze atereeze naye bw'akwata akazindaalo nga president wa UMA naga nti mufukamire mu ttaka n'amaliriza n'abaga nti twende osinza omukulembeze w'eggwanga abasinga awo siba not even medical interns medical students ya 1 year 2 year 3 you get baiti bamanyina kigenda mu maaso so ekyo kyatandika okusiiga ekifaananyi I am sure n'omukulembeze ayinza okuba alina we yeesikira munagamba but these people are supposed to be speaking about issues concerning ebyobulamu they are here politicking president tayagala nnyo bantu bali manipulative bwe batyo I don't believe he likes them twagala tusigale nga tukuuma ekitiibwa kya profession omukulembeze tumwagala bwe tunaamala tudeclaringe nti bannange ettaawo tuliggyemu eri abasawo kakati nze Daudi ndi mu kibiina bwe kiti oba Oweekitiibwa omukulembeze nsaba kaadi ya movement oba Oweekitiibwa so anso ndaba kaadi ya anti Oweekitiibwa muntu oba ya nupo ba FDC so tetwagala tubimixinge kuba abannayuganda bajja kulowooza tugoba ebintu ebiri selfish and personal tweyanzege ba interns abafunye obuzibu tubasaasidde nnyo tuyimiridde wamu nammwe tetugenda kussamu kampaka nga tufunye answer okuva mu gavumenti tubagumya ebyo byonna bisobola okubeerawo
but it is the end that justifies the means. Era yene nsonga gyetugenda okulwanira n'amaanyi gaffe gonna tulabe nti oba oliawo ebaako wetuka. Twebaza management ya Baba TV otuwa omukisa okwogerako, bannamawulire tubeebaza, abakungu bonna mu government abatuwadde opportunity, speaker weebale, abakungu mu police, Kampala Metropolitan Police Commander abakkiriza ne batutaako ku kakalu ka poliisi. Tumanyi nti tuli bagumu, tuli banywevu, era very soon maybe ministry egenda kutuddamu. Awangale Ssaabasajja. Awangale maaso moji kyabazinga wabusoga afunvuwe. Nze Adam.